Hai, 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 hai. Thank you for your work. Tapi gini, tugasnya kan bukan paragraf ya. Tugasnya essay. Satu. Kedua, ini ngerjainnya serius nggak sih? Em, Agak susah saya komentarnya. Tapi have a look at your work. Have a look at your work. Ini salah globalization nulisnya kok gitu. Is some other process. Ini salah juga. Ini salah juga. Gimana sih? Ini bukan kalimat kan? Yang ini nih. Develop the economic globalization dependent of different countries with technology not good. Apa ini? Bukan kalimat, that's a phrase. Kayaknya diskusinya nggak serius deh dalam kelompok. Karena gini, when you read a text, then you have to write an essay. It's need high order thinking, not only your English. Oleh karena itu, saya menugaskannya dalam kelompok. Kalau itu gampang, tak suruh kerja sendiri-sendiri. Ya. I know it's not an easy job. Need high order thinking and you need to practice. Oleh karena itu saya menyempatkan, saya suruh kerja kelompok. Then I made this video special for the class. Aku punya 3 kelas loh. I'm serious. I'm giving input for one week at least 5 minutes video. Then I upload it in YouTube. So I put an effort and I'm serious. Di kelas lain enggak. Kelas lain jelasinnya klasik di kelas gitu. Saya coba membantu fokus per kelompok, terus aku bisa ngasih penjelasan yang satu dengan yang lain yang tidak sama gitu. Itu maksudku. Tapi kalau kalian nggak serius, aku susah masih penjelasannya. Sekarang gini aja deh. I will give you an example of your friend's work. Nanti kalian bandingin. Bentar. Nah, ini contohnya. Tentang globalization, teks yang dibaca sama. Globalization is di Inggris dia ngasih intro di sini. Itu kan? Services, technology, capital, cross border, and so on and so on. And then in the developmental of globalization, the final sector had its development journey. Terus tahapannya stage described below. Ini dia masih lupa nih, ini harusnya di bahasa Inggris kan ya. Di bahasa Inggris kan tahapannya ya. So he is focused looking at the text, thinking, making this paragraph. Creating this paragraph is not easy. Kalau dilihat kayaknya gampang, but it's not. You need practice. Need high order thinking. Serius aku. Ya. Setelah itu, then he develop it into, because he is going to say the developmental globalization in the final sector had its development journey, he is going to explain the journey. First period, gitu kan? Second period, the third period, and then the fourth period with all of the examples and so on. So, it's high order thinking, pakai mikir gitu. Hanya untuk ngelatih sih. If you don't want to practice, terserah, enggak apa-apa. Tapi aku menyediakan waktu untuk ngasih input rinci gitu maksudku. Ya, saya kasih contoh satu lagi coba. Nah, ini contoh yang lain. Globalization is the process of increasing connection, communication throughout the world, make us amusement, excitement, either pleasure or fear. In the economic dan seterusnya, dia menjelaskan sampai sini. Ya, globalization affects market in terms of commodities, labor, and finance. The third type of market, finance, will be the subject of this discussion. Okay? So, creating these sentences need thinking. Ya, teks yang dibaca sama, cara berpikir tiap kelompok pasti beda. Gitu. Then this group said finance is the easiest to globalize dan seterusnya. Nah, input yang saya berikan pada kelompok ini adalah dia kurang menjelaskan ini apa, nggak ada yang bolong. Tiba-tiba terus on the other hand. Gitu. The next paragraph is very good. The globalization of finance had long histories until what we know today. Dia jelasin. Globalization continues, floating rate are common nowadays. Dia jelasin. Gitu. Ya, itu contoh. Now, what I want you to do, jangan mengerjakan teks yang sama. Sekali lagi,
Jangan menggunakan teks globalization of finance atau globalization. Jangan pakai teks itu. Tidak boleh pakai teks tentang transportation. Go to Schoology. I'll show you. Okay, go to Schoology. Go to preparation materials for final test. Klik text writing for essay. Choose one. Tapi nggak boleh globalization, nggak boleh transportation. Pilih yang lain. Ya, ada beberapa di situ. Pilih yang kalian paling nyaman, terus dicoba. Setelah dicoba, send me email, then I'll give you feedback. Gitu. Itu kalau mau. Kalau nggak mau ya nggak usah. Tapi jangan kumpulin paragraf yang nggak jelas kayak gitu. You're wasting my time, and you waste your own time. Buang-buang waktu. Ngapain? Gitu. Looking forward to receiving your artwork. Thank you.